సో వాట్ ఆర్ బ్లూమ్ ఫిల్టర్స్? సో బ్లూమ్ ఫిల్టర్స్ అంటే ఏంటి? సో బ్లూమ్ ఫిల్టర్స్ ఎగ్జిస్టెన్స్. సో వై డూ బ్లూమ్ ఫిల్టర్స్ ఎగ్జిస్ట్? సో బ్లూమ్ ఫిల్టర్స్ ఎందుకు వాడతామంటే, లైక్ లెట్స్ సే యూ హ్యావ్ ఎ సర్చ్ బార్ and you are searching for something in Amazon or Flipkart or Myntra, something like that, or you know, like uh, if you want to search anything very quickly, you use bloom filters. So what it's, let's say you have many databases. సో ఈ చాలా డేటాబేసెస్లో లైక్ నువ్వు అన్ని రోజు సెర్చ్ చేయాలంటే టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్. సో ఇట్ ఈస్ ఎ టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్. So that is why we use bloom filters. Bloom filters is nothing but filters is an approximate data structure or probabilistic data structure. So what do you mean by this probabilistic or approximate data structure? Is that it says if the item is or the element is not present, it is definitely not present. So if the item is present, it may or may not be present. May or may not. Okay, so first, what are bloom filters and I mean why do they exist అని ఎందుకు ఫస్ట్ bloom filtersలో మనకి, let's say if you are searching something and there are many databases and it is a time taking process to search for that product in the entire database, so we use bloom filters. Bloom filters is approximate or probabilistic data structure. That means if the item is not present, it is definitely not present. If it is saying no, then it is definitely not present. If it's saying yes, then it may or may not be present. So let's say how bloom filter works. సో బ్లూమ్ ఫిల్టర్ ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే, ఇప్పుడు మనం ఒక అరే తీసుకుందాం. అరేలో ఆల్ ఎలిమెంట్స్ షుడ్ బి జీరో ఇనిషియలీ. సో ఇట్స్ 0 1 2 3 4 జస్ట్ ఇండెక్సెస్ రాస్తున్నా. ఓకే, లెట్స్ ఏ సో మనం ఇప్పుడు ఏ ఎలిమెంట్ అని సెర్చ్ చేయాలనుకుంటున్నామో వీ షుడ్ పుట్ దట్ ఇన్ టు ద హ్యాష్ ఫంక్షన్. లెట్స్ ఏ హ్యాష్ ఫంక్షన్ 1లో ఆ ఎలిమెంట్ పెట్టు అండ్ ఇట్ గివ్స్ సమ్ అవుట్పుట్. లెట్స్ ఏ 2 అనుకో, ఇది క్యాన్సిల్ చేసి ఇక్కడ 2 సారీ ఇక్కడ ఇది జీరోని రీప్లేస్ చేసి, ఐ మీన్ 3 అయితే జీరోని రీప్లేస్ చేసి 1 అని మనం బిట్ని మ్యానిపులేట్ చేస్తాం. అండ్ ఓకే విచ్ ఇస్ ఓకే 3 అయితే ఇలా చేయి. మళ్ళీ సెకండ్ హ్యాష్ ఫంక్షన్ విచ్ ఈజ్ అన్ ఎలిమెంట్ లెట్స్ సే 4, ఇక్కడ 0 to 1కి కన్వర్ట్ చేయి. అండ్ హ్యాష్ ఫంక్షన్ 3, దిస్ ఈస్ ద థర్డ్ ఓకే విచ్ అవుట్పుట్స్ లెట్స్ సే 1 or 6 అనుకో, దీన్ని కన్వర్ట్ చేయి 0 to 1. సో ఇప్పుడు మనకి హ్యాష్ ఆఫ్ దిస్ ఎలిమెంట్, ఇప్పుడు లెట్స్ ఏ హ్యాష్ 1 ఆఫ్ మనం ఏ ఎలిమెంట్కి చేస్తున్నామంటే లెట్స్ ఏ సాక్స్ అని మనం సెర్చ్ చేసాం అమెజాన్లో. సో సాక్స్ అనే ఇప్పుడు సాక్స్ బ్లూమ్ ఫిల్టర్ హ్యాష్ ఫంక్షన్ 1తో 1 4 5 వచ్చాయనుకో. సో 1 4 5ని మనం 1కి కన్వర్ట్ చేస్తాం. 1 ఇది 1 4 and 5 అనుకో, 1కి కన్వర్ట్ చేస్తాం. మిగతా అన్ని జీరోస్ ఉంటాయి, 2 3 అండ్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో 0. సో ఇలా జస్ట్ సర్చింగ్కి లైక్ క్విక్ సర్చింగ్కి వాడతాం మనం బ్లూమ్ ఫిల్టర్స్ అనేది. ఫర్ క్విక్లీ searching if the element is present or not. So mostly in order to quickly search we will use this. So let's look at with another example. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్తో చూద్దాం. Let's say we have an array all zeros initially. Let's say ఇప్పుడు మీకు let's say you are creating an Instagram account and you have hash function 1
hash function 2, hash function 3. అండ్ నువ్వు ఇప్పుడు విరాట్ అని సెర్చ్ చేస్తున్నావు, అంటే నీ యూజర్ నేమ్ విరాట్ అని పెట్టాలనుకుంటున్నావు. సో అది ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సర్చింగ్ ద ఎంటైర్ డేటాబేస్ ఫస్ట్ ఆ హ్యాష్ ఫంక్షన్స్ పంపిస్తుంది. ఆ హ్యాష్ ఫంక్షన్స్ ఒక వాల్యూస్ రిటర్న్ చేస్తాయి. సో ఏం వాల్యూస్, లైక్ హ్యాష్ ఆఫ్ విరాట్ మనకి ఒక వాల్యూ వస్తుంది. లెట్స్ సే 4 1 7 అనుకో. అప్పుడు 0 1 2 3 4 5 6 7 8. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా అంటే కాపీ. సో ఇనీషియల్గా అన్ని జీరోస్ ఉంటాయి. దాని తర్వాత మనం 7ని 1కి కన్వర్ట్ చేస్తాం, 4ని 1కి కన్వర్ట్ చేస్తాం, అండ్ 1ని 1కి కన్వర్ట్ చేస్తాం. ఆ ఇండెక్స్లో జస్ట్ బిట్ని 0 to 1కి కన్వర్ట్ చేస్తాం. లెట్స్ సే సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం విరాట్ అని లైక్ క్రియేట్ చేసే వాళ్ళకి, అంటే ఈ బిట్ మ్యానిపులేషన్ జరిగి 1 1 4 and 7 అనేది మ్యానిపులేట్ అయిపోతుంది. దాని తర్వాత లెట్స్ సే ఇఫ్ మళ్ళీ ఇంకొక ఎవరైనా క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే విత్ @విరాట్ అని, హీ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు. వై? బికాస్ ఇట్ సేస్ 1 4 and 7 1 1 1 వచ్చిందంటే ఇట్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద డేటాబేస్. సో ఆల్రెడీ డేటాబేస్లో ప్రజెంట్ కాబట్టి మనం ఆ యూజర్ నేమ్తో క్రియేట్ చేయలేమని చెప్తుంది. ఓకే, సో లెట్స్ సే ఇప్పుడు అలాగే ఇంకొకటి @row_hit అనుకోండి. సో మనకి హ్యాష్ ఫంక్షన్ 1 1 #2 3 #3 ఏమో 2 ఇచ్చింది. సో ఈ వాల్యూస్ సో ఇక్కడ 1 2 and 3 దగ్గర మిగతావన్నీ 0 ఉంటాయి అకార్డింగ్ టు దిస్, అంటే రోహిత్కి. సో అంటే లెట్స్ సే ఇవి కూడా కన్సిడర్ చేస్తే అలా చాలా 1s ఉండొచ్చు, చాలా 0s ఉండొచ్చు. సో మనం ఈ దానికి చెక్ చేస్తున్నాం కాబట్టి 1 3 and 2 మాత్రం 1కి కన్వర్ట్ అయి ఉంటాయి. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ ప్రజెంట్, ఐ మీన్ దిస్ యూజర్ నేమ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ టేకెన్ కాబట్టి ఇది లైక్ 1s రిటర్న్ చేస్తుంది. సో మనం ఈ నేమ్తో మనం క్రియేట్ చేయలేం. సో ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే లెట్స్ సే నీకు @row_hit 1కి కూడా సేమ్ హ్యాష్ ఫంక్షన్స్ 1 3 and 2 ఇచ్చాయనుకో. అప్పుడు నీకు యాక్చువల్గా ఈ యూజర్ నేమ్ లేదు, అయినా కూడా ఇది డేటాబేస్లో నీకు అంటే హ్యాష్ ఫంక్షన్స్ 1 3 and 2 ఆల్రెడీ మార్క్డ్ ఫర్ row_hitకి దీనికి సో దీనికి ఆల్రెడీ మార్క్డ్ కదా. సో బట్ ఇది కూడా ఈ row_hit 1కి కూడా మనకు 1 3 and 2 వాల్యూస్ ఇస్తుంది ఈ హ్యాష్ ఫంక్షన్. సో ఇది లైక్ ఇది ఒక ఫాల్స్ పాజిటివ్ కేస్. సో ఇందాక చెప్పాను కదా, నో మీన్స్ లైక్ డెఫినెట్లీ నాట్ ప్రజెంట్. ఇఫ్ ఎస్ అయితే మేబీ. సో యూ నీడ్ టు వెరిఫై ఇన్ ద డేటాబేస్. So this is how this is a false positive case. Maybe it may be present or may not be present. So ఇది false positive case. So where do we use this Bloom filters అంటే it is mostly used for like very fast lookups, like in Amazon or Instagram, to quickly check the usernames or products here for products and users. Yeah, then we can also use it for like it is also like memory efficient option to quickly check. If not, you will have to look for the entire database. Like let's say you have 3 databases, or then you need to check one after the other. You need to check the entire database, which is a time taking process and which is not practical. So
like medium uses it, if we have read an article before or not. So these are few things. So I've explained the false positive case also. Let's say false negative case is not possible. mm, let's say false negative case is not possible in Bloom filters, because let's say if మనం హ్యాష్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ విరాట్ కి ఆల్రెడీ మనం 1 3 and 7కి మ్యానిపులేట్ చేసామనుకో, అంటే 1 3 7 ఆల్రెడీ 1కి మార్చేసాం బిట్ అరేలో. సో దిస్ ఇస్ లెట్స్ సే బిట్ అరే. సో దాంట్లో మనం ఆ ఇండెక్సెస్ని మ్యానిపులేట్ చేసేసాం 1కి. సో మనకి ప్రతిసారి హ్యాష్ ఫంక్షన్స్ సేమ్ అవుట్పుట్ రిటర్న్ చేస్తాయి. లైక్ హ్యాష్ ఫంక్షన్ 1 అయితే 1, హ్యాష్ ఫంక్షన్ 2 ఏమో 3, హ్యాష్ ఫంక్షన్ 3 ఏమో 7, లైక్ సేమ్ అవుట్పుట్స్ రిటర్న్ చేస్తాయి. కాబట్టి ఫాల్స్ నెగటివ్స్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. ఓకే, సో లెట్ మీ రివైజ్ వన్స్ అగైన్. సో Bloom filters. So Bloom filters is a probabilistic data structure, and it is used to search data quickly if it is present or not. And it, like let's say if you have 3 databases, then you can check the bit array of this, if you can check the bit array of this and this. Then you can actually get the values like directly. Let's say if it is 1, then if it returns 1 for all the hash functions, then it may be present in the database with some false positive case. So false positive case which says that there is a possibly, like it may or may not exist అనమాట. Yep. Yeah, that's all for now.